with joy to be here in Casablanca for the Casanola Festival. Yes, wonderful. And we're very excited to be here in Casablanca to spread our music of New Orleans. I see the Sam culture because the similarities. The Moroccan people like to dance to the drums, and the New Orleans people also like to dance to the rhythms and the horns, and it's similar. Oh, we're having a wonderful time. The food is good, and the people are treating us wonderful. We are having a great time here in Morocco. And it's so wonderful that we can bridge the gap with music, because music is internationally. Music crosses boundaries where words don't. We need love, we need happiness, we need love in the world, absolutely. And musicians and music, we bring that to the public. The good cheer and goodwill. Grateful for y'all hospitality. Y'all been so kind to us, and I really appreciate y'all having us in Morocco. I love y'all. Hey, my name is Greg Lambusi. I'm director of the New Orleans Jazz Museum. The way Casanola has set this event up is set up with a solid foundation so that it'll grow from year to year. It'll become an annual thing. Leila Izaini, je suis la vice-présidente de l'association Avempas qui a organisé le festival Casanola en partenariat avec le musée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Le bilan est extrêmement positif. Nous sommes extrêmement contents, satisfaits et aussi très fiers d'avoir pu faire cette édition malgré toutes les difficultés qu'on a eues pour l'organiser. Il faut savoir qu'on est une association à but non lucratif. On a voulu organiser ce projet, ce programme et ce beau festival vraiment pour favoriser l'échange culturel entre la Nouvelle-Orléans et des artistes marocains. On a eu pas mal de difficultés, on a été résilients et on y est arrivé, donc on est très heureux. Et puis surtout, on est très ravis de l'accueil du public marocain par rapport à ce festival. Le public marocain a répondu très présent et j'ai pas mal écouté de retours de spectateurs que je ne connais pas et qui m'ont fait un très très bon feedback. D'abord sur la qualité de la musique, sur les fusions, parce que chaque soir on a invité des artistes marocains et on a mis en valeur aussi notre culture marocaine à travers ce festival. Et puis aussi les gens ont beaucoup apprécié le lieu qui est l'Automobile Club du Maroc, ici à Bouskoura. Donc les gens ont beaucoup apprécié en général l'expérience en fait du spectateur, le fait de pouvoir venir, d'être dans un jardin, de pouvoir se balader un peu, de visiter le musée et aussi d'écouter de la bonne musique. Alors pour moi, si je peux parler des moments forts du premier soir, c'était quand on a eu Tram Rakshia qui a fusionné avec les équipes de James Andrews, avec le brass band de James Andrews. C'était un moment très très fort où en fait il n'y avait plus que le langage de la musique qui les a fait parler. Et puis aussi, il y a eu un moment où Greg Stafford du band de Dr. Michael White a commencé à chanter. Ça m'a donné des frissons et j'ai vu que tout le monde avait des frissons. Et un autre moment aussi, c'était quand Ala Eswiten, qui est un musicologue, grand joueur de oud, a commencé à jouer avec l'équipe du Dr. White. Tout le monde a cru qu'ils avaient répété, en fait, ils n'ont pas répété. Ils ont juste fait la balance et c'était tellement beau de voir ces sons se mélanger, ces cultures se mélanger, c'était vraiment magnifique. Honestly, it's been absolutely amazing. The Moroccan people have been so welcoming and so loving, and I can't, my heart is so full being part of this festival and bringing New Orleans to Casablanca with Mahmoud. And all of you, I feel like we've made lifelong friends now. Everybody coming together, strangers, but yet there was so much love and joy in the music and love, and that was my favorite moment. I think these are the sorts of events that are so important. You realize when you go and you meet the people, we're all the same. We all have joy, we all have love, we all have family, we all love music. We like to celebrate. It doesn't matter where you're from. And these are the things we need to do more, this outreach and this cultural immersion. And it would make the world a better place. Music experience.
Orleans. Yeah, we came with a group of friends who were really hyping us up about it. We didn't really know what to expect, but it's been more than we could ever imagine. We've never been to Morocco before, so we were so excited to see what it was like and experience some of the culture and hear some of the amazing music that y'all have. We've made a lot of connections, meeting new people at the festival. It's been so nice to just get to know everybody and kind of talk about what it's like here in Morocco and some of the similarities that we have in New Orleans. Yeah, our family is super into music. Music is a huge thing in New Orleans as far as culture goes, and so this has been really neat to see the fusion happen and getting together with friends and hanging out here, both here at the festival and outside, getting to know people and experiencing the culture. I think has really been what's cool. I think just experiencing the culture. It's so different than anything that we have in America. So it's been really nice to just see how everything is and yeah, all of the differences. It's just such a rich culture here. Yeah, honestly, the weather's been great and we've had like a lot of fun just connecting with locals. Everyone's been super friendly. Things have been so beautiful. I mean, we've gone sightseeing and it's like stuff we've never seen before. So we've been in complete shock. It took a little bit to adapt time-wise, but we've been just like living up every minute that we've been here. It's a really long flight for us. It took a lot of travel. It took a lot to get here, a lot of planning, but I see us coming back for sure, festival or not. Yeah. I'm hoping that maybe there will be a next Casanola, maybe next year. We'll keep on spreading the joy and merging the cultures between here and New Orleans. And yeah, we're really excited to be here. On attend vraiment la prochaine édition de Casanola. L'endroit est magnifique ici. L'endroit est vraiment très beau. Toute l'organisation est superbe, c'est très smooth, très doux. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura plein de monde pour venir découvrir la Nouvelle-Orléans au Maroc. C'est un nouveau festival au Maroc et franchement c'était super sympa pendant les 3 jours. عشنا واحد الأجواء زوينة. برافو المنظمين والطاقم, les musiciens, les fusions les داروا, ils sont juste exceptionnels. Franchement à refaire. Et je viendrai chaque année Inch'Allah. J'espère que هاد الناس ينظموا هاد المهرجانات بحال هكذا كل عام. ثقافة أخرى, ثقافة جديدة, موسيقى جديدة. On manque de ce genre d'événements هكذا culturel في المغرب.